Yeah, so nervous system of vertebrates is generally divided into three parts. Okay, central nervous system, peripheral nervous system, and autonomous nervous system. Central nervous system includes so brain, spinal cord. Okay, and the peripheral nervous system, nerves of CNS, central nervous system యొక్క nerves, and autonomous includes sympathetic, sahanubhuta, parasympathetic, sahanubhuta nervous systems. Okay, so here what we should study, so literally brain is enough, but cranial nerves also they have some prominence or importance. So let's also see the cranial nerves. Okay, so right. So in the central nervous system, major one is brain. Okay, so scolioid brain or any vertebrate, and you remember we are studying uh, completely the first one, the fish, and already manam we have covered mammalian anatomy. Okay, సో నెక్స్ట్ అంటే ఫిషెస్ తర్వాత మనకి amphibians నుంచి there will be only comparative study, only diagram and some 5 or 6 major common points of anatomy. ఎందుకంటే the most of the anatomy is similar, only differences most common and ఏమైనా స్పెషల్ ఉంటే మాత్రం మెన్షన్ చేయడం. ఓన్లీ ఫిష్ we are studying for a basic idea. Okay, here the brain of any vertebrate, not only fish but also any vertebrate, is divided into three parts. Okay, so forebrain, midbrain, and hindbrain. So this is just like a principle laga. So for all the vertebrates, this is common. ఇప్పుడు ఈ మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో including the you know the mammalians or human being, forebrain, midbrain, and hindbrain. And in the forebrain, right, in the forebrain, again, it's very common. There are three parts: olfactory lobe, cerebrum, and diencephalon. From the amphibia, this cerebrum will become cerebral hemisphere. Okay, and again in the mammalia, so it is also called as cerebrum. Okay, cerebral hemisphere clear గా ఉండవు. So only in amphibia, uh, uh, reptilia, and avia, cerebral hemispheres are present. A central groove divides it into two equal halves. Anyway, so third one is diencephalon, right? Olfactory lobe, cerebrum, and diencephalon are the parts of forebrain. It will by heart jar, the basic idea. So then midbrain. So and for any vertebrate, the midbrain includes this optic lobes are కార్పోరా బైజెమినా. సో వన్ పేరు ఉంటాయి కాబట్టి బై అంటే టూ, ఓకే సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి జెమినా. సో కార్పోరా బైజెమినా. అండ్ ఫర్ ఎనీ వర్టిబ్రేట్ the hindbrain contains the some additional parts are present in the human being, but remaining the amphibia, reptilia, avia. Okay, so all these contain same this fundamental structures in the brain.
ఓకే, అన్నిటికీ ఇదే వస్తుంది. దీన్ని తీసి అక్కడ కాపీ చేసుకోవచ్చు. బట్ స్లైట్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, సైజెస్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఏదైనా 1 or 2 పార్ట్స్ ఐదర్ ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు, అంతే తప్ప ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఇదే సిస్టమ్. ఓకే, ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హిండ్ బ్రెయిన్. రైట్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డయాగ్రామ్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో హియర్, రైట్, సో అప్ టు ఆల్మోస్ట్ దిస్ dorsal లో up to here, dorsal లో అయితే up to here, this is four brain. ఓకే, సో ventral లో అయితే ఆల్మోస్ట్ కొంచెం ఈ పార్ట్ కూడా కలుస్తుంది, ఈ పార్ట్. సో ఇక్కడ వరకు అది ఎందుకు డ్రా చేశాను అన్నది మీకు తర్వాత. రైట్, సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఫోర్ బ్రెయిన్. హియర్ ఫోర్ బ్రెయిన్ ఇంక్లూడ్స్, సో ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, one pair of olfactory lobes are present, okay, which are attached to the cerebrum with the help of olfactory peduncles from the dorsolateral, uh, from lateral parts of the anterior lateral parts of the cerebrum. One pair of olfactory peduncles are present at their posterior region. సో దీస్ ఆర్, ఇక్కడ మనకి ఇట్లా లోబ్ లాగా డివైడ్ అయి ఉన్న పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ యాక్చువల్ బ్రెయిన్ పార్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ బ్రెయిన్ పార్ట్, ఓన్లీ. హలో, చెప్పండి. రాంగ్. రైట్, సో హియర్ this one is part of brain, this is part of, external nares or nasal cavity anyway. So this is the olfactory lobe. Okay, the olfactory lobe, immediately it is attached to, this is olfactory sac, which is a sensory organ, not part of brain. Okay, anyway, that means this olfactory peduncle and olfactory lobe of brain almost it is attached to the, so the nasal cavity. Anyway, so the olfactory lobes, they are attached to olfactory sac, which is present in the nasal passages on the both sides. Right. So that is about the olfactory lobes. And this part, this the major part of the brain. Okay. So, and this is dorsal view, this is ventral view. So this is called the cerebrum. Okay, there is no clear groove, just like other, vertebrates that divides the cerebrum into two cerebral hemisphere. Okay, so here the cerebrum, what we call the, is the major part. Okay, uh, the ventral, mid-ventral part of the cerebrum. Okay, it contains an aperture called neuropore, from which one pair of, these terminal nerves, these are called zero nerves అంటామమ్మా దీన్ని. మళ్ళీ క్రేనియల్ నర్వ్స్ లో వస్తాయి, జీరో నర్వ్స్ అని అంటారు. సో జీరో నర్వ్స్ అనేటువంటి, ఎందుకు జీరో నర్వ్స్ అని అన్నారంటే, సో చాలా ఏళ్ళ వరకు, సో ఓన్లీ 10 pairs of cranial nerves were identified, and until very recent time this 11th pair is not identified. So after identification, so as it is very anterior, okay, so it is given as zero cranial nerve అని పేరు ఇచ్చారు. దట్ యాక్చువల్ ఇట్స్ నేమ్ ఇస్ టెర్మినల్ nerve. Okay,
It also supplied to the this olfactory sac, and they contain one pair of terminal nerves contain a ganglia also. Anyway, so this is cerebrum, and then here this narrow area ఇక్కడ మనకు డార్స్ యాక్చువల్గా మనము దిస్ ఏరియా is generally regarded as ఏమంటాము అంటే ఆ పార్ట్ that is part of diencephalon, third part of the fourth brain. సో వెంట్రల్ అయితే ఇక్కడి వరకు దిస్ ఇస్ కాల్డ్, అంటే ఈ పార్ట్ కాదు, ఆ ఏరియా దాని కింద ఉన్న ఏరియా, మీకు కనబడే పార్ట్ కాకుండా అది ఇన్ఫాండిబులం, దాని కింద ఉన్న ఏరియాను మనము డయన్సెఫలాన్ అని పిలుస్తాం, రైట్. సో ద డయన్సెఫలాన్, సో డార్సల్లీ ఇక్కడ మీకు కనబడతలేదు, కొంచెం సైజ్ పెంచుతాను. రమేష్ జాయిన్ కాదు. డార్సల్లీ దిస్ ఇట్లా ఉంటుంది, దీనిపైన ఒక ఇట్లా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో ఈ లైన్ని మనం పీనియల్ స్టాక్ అంటాము, ఓకే. అండ్ దానిపైన ఏదైతే ఉందో గ్లాండ్, దాన్ని పీనియల్ గ్లాండ్ అని పిలుస్తాం, దిస్ వన్, ఓకే. సో దానిపైన ఏదైతే ఒక చిన్న గ్లాండ్ లాగా ఉంటుందో దాన్ని పీనియల్ గ్లాండ్ అని పిలుస్తాము, ఓకే. ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఈజ్ అన్నోన్, ఓకే. సో ఫిష్ లో పీనియల్ గ్లాండ్, పీనియల్ స్టాక్ యొక్క ఫంక్షన్ అనేది నాట్ క్లియర్, నాట్ వెల్ స్టడీడ్, ఓకే. సో దెన్ దిస్ ఇస్ డార్సల్ సైడ్. సో దాన్నే మనం ఎపిఫైసిస్ అని కూడా పిలుస్తాం, పీనియల్ గ్లాండ్ ని మనం వి ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎపిఫైసిస్. వన్ సెకండ్. ఇందాక మనం ఏదైతే డ్రా చేసినామో ఇక్కడ పీనియల్ గ్లాండ్ అనేది, సో దీన్నే ఎపిఫైసిస్ అన్నాం. ఫైసిస్ నేమ్, ఫైసిస్ మీన్స్ బ్రెయిన్, ఎపి అంటే అప్పర్, ఓకే. సో బ్రెయిన్ కి అప్పర్ సైడ్ లో ఉండే గ్లాండ్ దాన్ని ఎపిఫైసిస్ అంటాం, ఓకే. ఎనీవే, సో ద వెంట్రల్ పార్ట్, ఫస్ట్ వెంట్రల్ పార్ట్ కంటైన్స్ an optic chiasma, which is the crossover of the two optical nerves which are arised from the midbrain. ఈ పార్ట్ నుంచి ఈ పార్ట్ నుంచి మిడ్ బ్రెయిన్ అంటే, సో దిస్ వన్ అన్నమాట, ఓకే. మిడ్ బ్రెయిన్ యొక్క ఏమంటాము, ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మిడ్ బ్రెయిన్ నుండి వన్ పేర్ ఆఫ్ optic nerves are formed, okay. So the right one, left one goes right side, the right one goes left side, అందుకే they cross each other, they form an optic chiasma, okay. This one, okay, they go to the eyeballs. And then in the diencephalon, another important structure is, that is uh, a bulged, okay, structure hanging in this area, okay, which is halo. ఇది హాలోగా ఉంటుంది. సో హాలో స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫండిబులం, తెలుగులో ఆలిందం అంటాం. సో టు విచ్ అనదర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ కాల్డ్ హైపోఫైసిస్ లేదా పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది, సో దట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు దిస్ ఇన్ఫండిబులం. ఇన్ఫండిబులం ప్లస్ హైపోఫైసిస్ ఈ రెండు కలిస్తే పిట్యూటరీ బాడీ అంటాం. పిట్యూటరీ బాడీ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ఫండిబులం అండ్ హైపోఫైసిస్, కలిస్తే దాన్ని పిట్యూటరీ బాడీ అని పిలుస్తాం, ఓకే. సో ది ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫండిబులం one pair of inferior lobes are present, okay. These are present only in fish. And another also the extension here,
సకై వాస్కులోజస్ అనేటువంటి two lateral parts are also present to the hypophysis. So these two inferior lobes and saccai vasculosus, their function is not clear or unknown. And in the diencephalon itself, ద్వారగోర్ధంలోనే మనకు so a vascular membrane which is non nervous. So non-nervous the dorsal part of the diencephalon ఈ ఏరియాలో the membrane meninx primitiva is non-nervous, ఏ న్యూరానిక్, అక్కడ ఎలాంటి నర్వ్స్ లేకుండా, నర్వస్ టిష్యూ లేకుండా, ఓకే, హైలీ వాస్కులరైజ్డ్ membrane like structure is present. So that is called anterior choroid plexus. ఎప్పుడు గుర్తు, అన్ని యానిమల్స్ యొక్క బ్రెయిన్ లో అది డయన్సెఫలాన్ లోనే ఉంటుంది, అది గుర్తుంచుకోవాలి, రైట్. సో దెన్ దిస్ యాంటీరియర్ కోరాయిడ్ ప్లెక్సస్, పూర్వాంత రక్త ప్లక్షం అనేది డయన్సెఫలాన్ లో ఉంటుంది. ఇది ఒక బేసిక్ పాయింట్, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, రైట్. సో దెన్ ద మిడ్ బ్రెయిన్. సో మిడ్ బ్రెయిన్ డార్సల్లీ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్. ఇందాక మనకు what we call the diencephalon dorsally almost covered by this cerebellum. Okay, so ventrally here the cerebellum also it covers this part called optic lobes. Okay, so midbrain consists of one pair of optic lobes. Okay, so dorsally mid lobes are covered by cerebellum, ventrally by the infundibulum and its associated lobes. So they cover the midbrain, right? So in that way, it is not clearly visible, but one pair of optic lobes are present. They are also known as corpora bigemina. Corpora bigemina means. So these are related to vision and hearing of the animal. Okay, optic lobes are not only for what we call the vision, but also for auditory function also under control of corpora bigemina or optic lobes. Okay, so here from these optic lobes, okay, so one pair of nerves are arised, okay, that they cross over each other at diencephalon region to form an optic chiasma. Okay, so itla annamata, ఇది ఒక నరు, ఇది ఒక నరు, ఇది ఇటు పోతుంది, ఇది పైప్స్ లాగా ఉన్నాయి అవే. ఓకే, so that is about the optic lobes. And then the hindbrain includes this cerebellum, okay, and its associated lobes, and this triangular structure is medulla oblongata. So here also this is medulla oblongata. Okay, so and I forgot, from the midbrain not only optic nerves but also third one oculomotor and fourth cranial nerve ట్రాక్లియా అనుభూత నాడి అనేటువంటివి, ఇవి రెండు కూడా మిడ్ బ్రెయిన్ యొక్క లేటరల్ పార్ట్స్ నుంచి సో దే ఆర్ అరైజ్డ్. సో అండ్ దెన్ హియర్ దిస్ పార్ట్ highly folded, okay, almost it extends from the diencephalon to almost, it also covers some part of the the medulla oblongata. Okay, so two dorsal grooves, actually this one and here this one, okay, two dorsal grooves divides cerebellum into three parts and at the postlateral region of the cerebellum, so one pair of restiform bodies are present, which function is not clear or unknown. Okay, so that is about the
cerebellum. Okay. Then the final part is medulla oblongata anteriorly. It is a somewhat more or less triangular structure. Anterior region is broader, posterior region is narrower. That is continued as spinal cord. Spinal cord ga అది కంటిన్యూ అవుతుంది. And I forgot to tell you, the brain of the scolioidon is protected in a place called chondrocranium. Brain of the scolioidon. That's right. Present in the skull part called chondrocranium. ఎందుకంటే this is made of, you know, cartilage. So that is called chondrocranium. Right. So here, yeah. So the medulla oblongata, okay, almost second largest part of the brain. Okay, it is continued as spinal cord, and from the lateral part and posterior part of the medulla oblongata, many cranial nerves are formed. See, from the ventral mid-ventral region, sixth abducens nerve, okay, sixth cranial nerve is produced. Okay, and here you can see ninth one, 10th one. Okay, actually, seventh one, eighth one, 7, 8, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so all these are produced, even fifth also. Yeah, this one. From fifth to 10th cranial nerves are arising from the this what we call the uh, medulla oblongata, mastic. Right. So మధ్యాముఖం. Yeah, దీన్ని మధ్యాముఖం అంటారు. Anyway, so these are the ventricles. Okay, so వరుసగా ventricles ఇలా ఉంటాయి. So rhinoceles, which are present in the olfactory lobes, paraceles, these are also called as first and second cavities. So these cavities contain, you know, the cerebrospinal fluid. They keep moisture the brain part. They produce food material, and they act as shock absorbers. Okay, and they also contain the lymphocytes, which give immunity to the brain parts, the brain cavities. So మనకు ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్లో ఉన్నటువంటి క్యావిటీని మనము ఏమని పిలుస్తాము, రైనోసీల్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ సెరిబ్రంలో ఉన్నటువంటి cavities ni paraseals or lateral ventricles అని పిలుస్తాం. They are given number as number 1, number 2 ventricles or cavities అని పిలుస్తాం. And there is you know, there is an opening called foramen of Monroe, okay, that connects this second and you know, third, the diacetyl, third and థర్డ్ క్యావిటీని మనం డయాసిల్ అంటే డైఎన్సెఫలాన్లో ఉండే క్యావిటీని డయాసిల్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఒక అపర్చర్ అనేది ఉంది. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనో, సెకండ్ అండ్ థర్డ్
cavities ని connect చేసే aperture ను foramen of Monroe అంటాం. So the cavity which is present in the diencephalon is known as diaceal. Okay, and then the cavity which is present in the optic lobes is known as optocoel, and the optocoel is connected to the epicele and the fourth cavity called metacoel by a narrow duct called iter duct or sylvius duct. Okay, so this one is iter duct or sylvius duct that connects this optocoel or the the third cavity with the fourth cavity, or simply optocoel and epicele are connected by iter duct or sylvius duct of aqueduct, sylvius duct లేదా aqueduct అని కూడా పిలుస్తాం. Right. So then the cavity which is present in the cerebellum, okay, so this one and these two, okay, lateral cavities, all these are known as epicele. Okay, and the cavity which is present in the medulla oblongata is known as metacoel or myelocele అని కూడా పిలుస్తాం. And I forgot, the dorsal portion of the medulla oblongata contains same highly vascularized uh, membrane called posterior choroid plexus పరాంత రక్త ప్లక్షము అని పిలుస్తాం. Okay, so that is about the brain. And then let's go to cranial nerves. Cranial nerves మనం ఆల్రెడీ ఎక్కడ చూసినాం అంటే మ్యాన్లో చూసినాం. Okay, so here small introduction. Cranial nerves are, so they are the brain nerves. Okay, they are produced from the directly from the brain. So there are actually 10 pairs of cranial nerves, but a zero nerve is also added recently. So why? Because it is identified very recently. So very long after the identification of the first 10 pairs of cranial nerves. Anyway, ఇప్పటికి మనం 10 pairs of you know క్రీనల్ నర్వ్స్ అనే చెప్పుకుంటాం. ఓకే, స్టడీ చేసినప్పుడు మాత్రం 10+1, 11th one or the before first one is zero nerve. Okay, so that is known as terminal nerve formed from the neuropore of the ventral part of the cerebrum. And see, the first nerve is olfactory nerve. ఇవన్నీ మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. Second nerve is optic nerve. Third nerve is its name. Yeah, so here it is. Oculomotor. Okay, so నేత్రియ చాలక నాడి అని పిలుస్తాం. Right, its name. Oculomotor. Okay. Fourth one is ట్రాక్లియా. సేమ్ అంటే మనకు ఆల్ అన్ని వర్టిబ్రేట్స్ ఇవే నేమ్స్ ఉంటాయి, అందుకే ఇక్కడ స్పెషల్గా చదువుతున్నాను, నెక్స్ట్ చదవను. ఓకే, సో ట్రాకియా ఆర్ ప్యాథెటిక్ అనుభూత నాడి లేదా డమరుకాకార నాడి అని పిలుస్తాం. సో దిస్ వన్ ఈస్ త్రిధార నాడి, ట్రైజెమినల్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ ట్రైజెమినల్. ఓకే, సో it has 4 branches. One is ophthalmicus superficialis, ophthalmicus profundus, and maxillaris and mandibularis. Fifth one has 4 branches. The sixth one is abducens nerve. Okay, and seventh one is facial nerve. Okay, so it has again 4 branches, and the fourth branch again contains
these three sub branches. So the biggest one is actually you know, vagus or 10th one, but 7th one is also second biggest now. And yeah, so 7th one facial nerve again it is divided. It contains four branches: ophthalmicus superficialis, buccalis, palatinus, hyomandibular. Hyomandibular nerve is again divided into three branches: hyoidal or hyomandibularis. So mandibularis internus, mandibularis externus. Okay, so these are the seven facial nerves branches, and then the eighth one is auditory. So Shavana Nadi and Wilson. So then ninth one is glossopharyngeal nerve. Okay, and yeah, it has also three subparts: pre-traumatic, post-traumatic, and pharyngeal. Okay, so 10th one is vagus. Other than vagus nadi లేదా pneumogastric nodi అని పిలుస్తాం. So it has three branches, right? Lateralis, visceralis, and branchialis. There are four branchialis are present. Okay, and each branchially again divided into pre-traumatic, post-traumatic, and pharyngeal mucous lining of pharynx. Right. So here మనము this one, this one is generally optical, so what we call the olfactory peduncle. So this is olfactory lobe. Olfactory lobe నుంచి olfactory sac కి ఒక నర్వ్ అనేది సప్లై చేయబడుతుంది. సో దట్ ఈస్ olfactory నర్వ్. అండ్ హియర్ మనకు బ్రెయిన్ లో ఆల్రెడీ చూసినాం ఏది జీరో నర్వ్ ఏంటిది అనేది బ్రెయిన్ లో చూసినాం. See, in the ventral part, from the ventral part of the cerebrum, one pair of nerves are formed. They are known as terminal nerves. Okay, so from the olfactory lobes, one pair of olfactory nerves are also they are arised and they are supplied. They are actually arised in the olfactory sac and they are supplied to this olfactory peduncle. Okay, it is a sensory. So these are the terminal ganglia. These are also uh, terminal nerve. These are also known as zero nerves. They are also supplied. They are also supplied to the up olfactory sacs. Okay. So that is first nerve అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. అది మనకు డయాగ్రామ్ లో కనిపించదు. అండ్ సెకండ్ nerve, yeah, this one is optic. So this is optic. So here, okay, and the third one, okay, so this ఇక్కడ మనకు వై షేప్ లో కట్ అవుతుంది డయాగ్రామ్ మీరు చూస్తే దట్ ఈస్ ఆక్యులోమోటార్ నర్వ్. ఓకే, అండ్ ప్యాథటిక్ నర్వ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సెకండ్ పక్కనే ఫోర్త్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ప్యాథటిక్ నర్వ్. అండ్ ఫిఫ్త్ లో మనకి ఫోర్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఫిఫ్త్ వన్ ఇక్కడ తెల్లగా ఉన్నాయన్నీ ఫిఫ్త్ బ్రాంచెస్. ఇక్కడ తెల్లగా కనిపించేవన్నీ కూడా ఫిఫ్త్ బ్రాంచెస్ ఎక్సెప్ట్ దిస్. Okay, so this is first branch, okay, of the fifth, that is called as ophthalmicus superficialis. Okay, and then this one. Okay, so maxillaris superior. Okay, so ఊర్ధ్వజమిక నాడి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. So here this is second branch, and then maxillaris inferior. Maxillaris inferior. Okay, so nimna jamika nadi. Okay, and this one is fifth, mandibularis. Here, mandibularis.
Okay, 1, 2, 3, and 4. Okay, so these are the 4 branches of the fifth trigeminal nerve. And then మనకు డయాగ్రామ్ లో సిక్స్త్ నర్వ్ ఒకటి మనకి కనిపించదు. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ yeah, sixth one is abducens. So it is produced from the mid ventral area. మనకు బ్రెయిన్ లో కనిపించింది ఇక్కడ. సో ఫ్రమ్ మిడ్ వెంట్రల్ part of the medulla, one pair of abducens nerves are also produced from the sixth, sorry, from the midventral part of the medulla oblongata. Okay, then డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కదా. సెవెంత్ లో కూడా మనకు 4 బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, సార్ చూడండి. సో సేమ్ ఫిఫ్త్ సూపర్ఫిషియాలిస్ లాగానే సెవెంత్ సూపర్ఫిషియాలిస్ కూడా స్నోట్ కి అక్కడ ఉండే స్కిన్ కి మళ్ళీ వాటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లొకేషన్ ఐడియా ఉండాలి మీకు. సో దిస్ ఈస్ సెవెంత్ ఆఫ్థాల్మికస్ సూపర్ఫిషియాలిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సపరేట్ టు ది స్నోట్ ఏరియా. అండ్ దెన్ సెవెంత్ ప్యాలటినస్. ఓకే, రూఫ్ ఆఫ్ ది బక్కల్ క్యావిటీకి సప్లై చేస్తుంది. ఇగో ఇది చిన్నది. అండ్ సెవెంత్ బకాలిస్, దిస్ వన్. ఇక్కడ మీకు లైన్స్ ఉన్న నర్వ్ ఏమో యూనో సెవెంత్ నర్వ్, వైట్ కలర్ ఉన్నది ఫిఫ్త్ నర్వ్, అది గుర్తుంచుకోవాలి. రైట్. సో హియర్ యాక్చువల్లీ దిస్ we call the seventh bacchalis and maxillaris superior. Sorry. Yeah, these two are combined. Okay. So anyway, here seventh palatinus అనేది ఇది. Seventh palatinus, this one. Okay, seventh bacchalis acepora nadi, this one. Okay, and then seventh, this is hyomandibularis, seventh mandibularis internus, and seventh mandibularis externus. So these are the branches of the seventh cranial nerve. And then eighth one, auditory nerve, a stout nerve that is produced from here, from the Gesserian nerve ganglia. Okay, so that supplies to the inner ear or membranous labyrinth. And this is ninth nerve. Okay, so which is generally known as glossopharyngeal. Okay, జీవగ్రసని నాడి అని పిలుస్తాం. So it supplies to the first gill pouch. Okay, it contains 2 branches, pre-traumatic branch, post-traumatic. Trema అంటే ఇక్కడ గిల్ అన్నమాట, గిల్ స్లిట్. ఓకే, సో గిల్ స్లిట్ కి యాంటీరియర్ ఉండేదాన్ని ప్రీట్రిమాటిక్ అంటారు, పోస్టీరియర్ ఉండేదాన్ని పోస్ట్ ట్రిమాటిక్ అంటాం. మధ్యలో ఒకటి జనరల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫారింగ్స్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది నైన్త్ నర్వ్ అని చెప్తాం. అండ్ ద 10th one is so vagus nerve. It has 3 branches. The first one is, this is lateralis. It supplies to the lateral line sense organs. Okay, and then the visceralis, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. విసరాలిస్ అనేది, విసరల్ అంటే సో visceralis, it supplies, or it is supplied to heart, gastrointestinal tract, lungs, skin. Okay, to all these, the 10th vagus nerves, second part, visceralis, okay, is supplied to the our internal organs like heart,
kidney, uh, the liver and the gastrointestinal tract. Okay, so to all these, that is connected. So that is 10th visceralis. And 10th, బ్రాంకియాలిస్ అని ఈ బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్న అన్నిటిని బ్రాంకియాలిస్ అంటారు. ఇవన్నిటిని సేమ్ టైప్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఒక్కదానిగానే కన్సిడర్ చేశారు. ఓకే, సో లేకపోతే 2 + 4 6 బ్రాంచెస్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఎనీవే, సో ఈ బ్లాక్ కలర్ ఒక్కొక్కటి మిగతా గిల్ పౌచెస్ కి సప్లై చేయబడడం జరుగుతుంది. బ్లడ్ కాదు, ఇట్స్ ఏ నర్వస్ నర్వ్. ఓకే, సో ప్రతి దానికి అంటే నైన్త్ లో ఉన్న దానికి ఏ రకంగా ప్రీ ట్రిమాటిక్, పోస్ట్ ట్రిమాటిక్ అండ్ యూనో ది క్లాస్ ఆఫ్ ఫ్యారింజల్ నర్వ్ ఉంటుందో, సో ది యునో ద బ్రాంకియాలిస్ ఆఫ్ 10th nerve. Okay, so that is the vagus nerve contains 4 similar branches that supply to corresponding remaining gill pouches. ఫస్ట్ పౌచ్ మాత్రం 9th సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, 10th లో మిగిలిన 4 రకాల నర్వ్స్ అనేటువంటి 4 నర్వ్స్, సిమిలర్ నర్వ్స్. ఓకే, దే సప్లై విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ పోస్ట్ ట్రిమాటిక్, ప్రీ ట్రిమాటిక్ అండ్ ఎ pharyngeal nerve or innervation is also present in that area. Okay, so that is about the 10 pairs of what we call the cranial nerves. ఒకసారి చూద్దాం. ఆల్ఫాక్టరీ అనగానే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది, ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆల్ఫాక్టరీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆరిజినేటెడ్, ఇక్కడ ఒక దగ్గర రాస్తాను. ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్కి అది ఇది రివర్స్ అయింది. ఇది సెన్సరీ కాబట్టి ఆల్ఫాక్టరీ శాక్ ఇక్కడ వస్తుంది, లోబ్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, సో it is originated in olfactory sac and it receives the sensory information to the olfactory lobe. Okay, that is first nerve, and the second nerve is optic nerve. Okay, so the optic nerve, so it is arised from the optic thalamus. అంటే ఖయాస్మా ఏదైతే ఫామ్ చేస్తారో అవి అనమాట. ఆప్టిక్ థలామస్ అంటే ఏంటి అంటే, సో మిడ్ బ్రెయిన్లో ఏముంటాయి, 1 pair ఆఫ్ ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఉంటాయి. సో దాని యొక్క వెంట్రల్ పార్ట్ ఆప్టిక్ థలామస్ అంటాం. సో ఆప్టిక్ థలామస్ నుండి 1 pair ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఆర్ నర్వ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్. ఓకే, సో దే క్రాస్ ఈచ్ అదర్ టు ఫార్మ్ ఆప్టిక్ ఖయాస్మా. సో దే సప్లై, యాక్చువల్లీ దే ఆర్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది రెటినా ఆఫ్ ఐ. So this is also sensory. Okay, that is sensory. Sensory and so that collects the information from the sense organs to the brain. Right. So next one is oculomotor. So now, so it is from ventral surface of midbrain. It is produced. Okay, it supplies inferior, superior, anterior recti muscles of eye. Okay, so then fourth nerve is known as trochlear or pathetic nerve. Okay, so 1 pair. So they are originated in the dorsolateral part of midbrain. Okay, so superior oblique muscle ఇక్కడ ఏదైతే ఇక మిగిలిందో inferior, superior, anterior recti muscles. Okay, so here superior oblique muscles అనేటువంటి మజిల్స్ కి, ఐ మజిల్స్ కి ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్. ఇట్ ఈస్ ఏ మోటార్ నర్వ్. ఇలాంటి గుర్తుంచుకోవాలి, సింగిల్ నర్వ్. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ ట్రైజెమినల్ నర్వ్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది గెస్సేరియన్ గాంగ్లియా ఆఫ్ మెడుల్లా. సో దిస్ ఏరియా అనమాట. దీని నుంచి ఫిఫ్త్ నర్వ్స్ అన్ని ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. Okay, so the fifth one is known as trigeminal.
So it is originated from the visceral ganglion of medulla. So it is mixed type. It contains four branches. First one is ophthalmicus superficialis. ఇక్కడ ఉండే దానిలో తెల్లది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ సప్లైస్ టు స్కిన్ ఆఫ్ ది passes forward above orbit and it supplies to skin of snout. It is a sensory branch. Okay. Then second one is ophthalmicus profundus. అది ఎక్కడ ఉంది చూపెడతాను. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ophthalmicus profundus, ఈ వైట్ కలర్. మాకు అదేం చేస్తుంది? సో it supplies to inner surface of eyeball, so originated from the inner surface of eyeball. Okay, it receives information from dorsal skin of snout. Okay, so it is a sensory. And the nerve. And third one is maxillaries, jambika shaka. Okay, so these maxillaries are basically divided into maxillary superior and maxillaries inferior. Okay, maxillary superior, it gives blood, sorry, it is supplied to skin of snout, so that is sensory. And inferior, uh, it supplies, or it is supplied to skin of posterior part of the aperture. So that is about the, yeah. So fifth maxillary is superior, fifth maxillary is inferior. Okay, and the fifth mandibularis, fifth mandibularis. Okay, so anyway, so that is about the maxillaries. So fourth one is mandibularis. So second one is ophthalmic program, third one is maxillaris, fourth one is mandibularis. So muscles of it gives mandibularis of the, so this one, ఇది fifth mandibularis ఇదన్నమాట. Okay, so then muscles of lower jaw, tongue, gill region కి ఇది సప్లై చేయబడుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ నర్వ్. అండ్ సిక్స్త్ వన్ ఇస్ అబ్డుసెన్స్. ఇందాక నేను మీకు చూపించాను, బ్రెయిన్ యొక్క వెంట్రల్ పార్ట్ నుంచి ఇట్ ఈస్ పర్టికులర్లీ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా నుంచి. సో ఇట్ ఈస్ యునో produced in the mid-ventral part of the medulla. Okay, so it supplies, or it is supplied to posterior rectus muscles of eye. So it is motor in function. And seventh one is facial. So facial cranial nerve. Okay, so it is originated from the Gesserian ganglia of medulla. It is mixed. It has four branches: ophthalmicus superficialis. అంటే ఇది అన్నమాట, ophthalmicus superficialis. And then it supplies as fifth లాగానే. So it is, and additionally it also supplies ampulla of lorenz at snout. So it is sensory nature. ఓకే, అంపుల్ ఆఫ్ లేరింజనీ అనేటువంటి అవి నర్వస్ సిస్టమ్ యొక్క సెన్స్ ఆర్గన్స్. ఓకే, సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ scattered on the skin. Okay, anyway, so then this one is seventh bacchalis. Okay, so bacchalis nerve is also second, this is second part of the seventh nerve. So this is bacchalis, right? Right. So ophthalmic superficialis, it is supplied to ampulla of lorenz of snout, and bacchalis infraorbital, it passes through infraorbital canal and associated ampulla of lorenz. Okay, so it is innervated to infraorbital canal and associated ampulla of lorenz sense organs.
సో ఇట్ ఈస్ ఎ సెన్సరీ న్యూరాన్. అండ్ పాలాటినస్, పాలాటైన్ అంటేనే సో మనకి సో బక్కల్ కావిటీ యొక్క రూఫ్ ని మనం ప్యాలెట్ అని పిలుస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్ టు రూఫ్ ఆఫ్ బక్కల్ cavity and pharyngeal cavity. So it is motor and hyomandibular. మీకు డయాగ్రామ్ లో చూపించాను. సో దిస్ వన్ సెవెంత్ hyomandibular, యా సెవెంత్ లోనే ఆఫ్థాల్మిక సూపర్ఫిషియాలిస్ అయిపోయింది, బక్కాలిస్ అయిపోయింది, పాలాటినస్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్థాల్మిక సూపర్ఫిషియాలిస్ అండ్ దెన్ సెవెంత్ పాలటినస్, ఓకే, సెవెంత్ బెకాలిస్, మూడు అయిపోయినాయి బ్రాంచెస్. ఓకే, సో దెన్ this one, okay, so it has three branches, maxillary. Okay, so seventh one is hyomandibularis, seventh mandibularis internus, mandibularis externus అని. సో త్రీ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, maxillary branch. Okay, so of seventh one, hyoid and hyomandibularis, muscles of throat, it is motor. Mandibularis internus, mucous membrane of buccal floor. So this is S. Okay, S for sensory. And mandibularis externus. Okay, so it gives or it innervates the mandibular canal. Okay, so these are the three sub branches of the hyomandibular. Okay, అంటే ఇదన్నమాట. సో ఇదే హయోమాండిబులర్ అయితే, సో దిస్ ఈస్ సెవెంత్ హయోమాండిబులర్ అంటాం. అండ్ దెన్ మాండిబులారిస్ ఇంటర్నస్, మాండిబులారిస్ ఎక్స్టర్నస్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా లోయర్ జా ఏరియాకి సప్లై. అండ్ దెన్ సో ఎయిత్ వన్ ఈస్ ఆడిటరీ. మనం చూసాం, షార్ట్ గా ఉంది, ఓకే, స్టౌట్ గా ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ అరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది మెడుల్లా అబ్లాంగేటా అండ్ ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్ టు మెంబ్రేనస్ లాబ్రింత్. ఇట్ ఈస్ ఏ సెన్సరీ నర్వ్. ఓకే, సో నైన్త్ వన్ ఈస్ గ్లాసోఫారింజల్, జిహ్వ గ్రసని నాడీ సంధి అని పిలుస్తాం, సారీ నాడి అని పిలుస్తాం, జిహ్వ గ్రసని నాడి. సో ఇట్ ఈస్ వెంట్రోలేటరల్లీ ఫ్రమ్ మెడుల్లా, మెడుల్లా యొక్క వెంట్రోలేటరల్ ఏరియా నుంచి జనరేట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్స్డ్ టైప్. ఇట్ హ్యాస్ త్రీ బ్రాంచెస్. వన్ ఈస్ ప్రీట్రిమాటిక్, పోస్ట్ ట్రిమాటిక్ అండ్ ఫారింజల్ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్, ఫారింజల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో దిస్ ఇస్ నైన్త్ గ్లాసోఫారింజల్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ గిల్ పౌచెస్ కి గిల్ పౌచ్ కి సప్లై చేయబడుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ప్రీ ట్రిమాటిక్, దిస్ ఇస్ పోస్ట్ ట్రిమాటిక్, దిస్ ఇస్ ఫారింజల్ బ్రాంచ్. ఓకే, దట్ ఈస్ నైన్త్. సో టెన్త్ లో వ్యాగస్ నర్వ్ అంటాం. సో ఇక్కడ నుంచే టెన్త్ వ్యాగస్ నర్వ్ లేదా న్యూమోగాస్ట్రిక్ నర్వ్ అనేది it is produced. Okay, it's from its lateral region. So this one, so 10th lateralis are produced. It gives or it is innervated to lateral line sense organs till the end of the body. And then this one is 10th visceralis, that gives that is innervated to you know the heart, lungs, gastrointestinal tract and liver, kidney, okay, pancreas, all those viscera. So they are you know connected by this 10th visceralis. And then yeah, the pharyngeal branch, 10th one, okay, it is produced from the posterior lateral of medulla oblongata. It is a mixed type. It has three branches. That is lateralis, visceralis. So visceralis అనేది heart to gastrointestinal tract, okay, and other viscera, ఇతర జ్ఞానాంగాలకు సప్లై చేయబడుతుంది. ఓకే, అండ్ బ్రాంకియాలిస్ అనేటువంటి 4 బ్రాంచ్లు ఉంటాయి. ఓకే, సో అవి ఈ నైన్త్ వదిలేయగా మిగతా 4 పౌచెస్ కి బ్లడ్ సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ దీనిలో కూడా ప్రతి దానిలో 3 బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, ప్రీ ట్రిమాటిక్,
post-traumatic and pharynx. Okay, and here pre-traumatic, post-traumatic, and pharynx. Pre, post, and pharynx. Okay, and here also. So, ఆ రకంగా so the 10th pneumogastric nerve or Caesarean nerve. It gives most parts of the body. It collects the information and it also sends the signal according to the given by the sense organ. Okay, so this is 10th. Yeah, so each again do it pre-traumatic, post-traumatic, and pharyngeal lining of the uh, pharynx. So this is the actual structure. Okay, so మనకు జీరో నర్వ్ అనేది ఇక్కడ, సో దిస్ ఈజ్ జీరో నర్వ్. దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం? టెర్మినల్ నర్వ్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, సో జీరో నర్వ్. అండ్ దెన్ ఆల్ఫాక్టరీ, olfactory nerve. Okay, so optic nerve, oculomotor, trochlear, pathetic, trigeminal. సో ఇవన్నీ మనం చూస్తాం. సో ఫస్ట్ వన్ మనకు కనబడకపోయినప్పటికీ, ఓకే, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆప్టిక్, ఓకే, థర్డ్ వన్ ఈజ్ oculomotor, okay, and fourth one is pathetic. These are compulsory. And fifth has first branch ophthalmicus superficialis, then uh, ophthalmicus profundus, ఇది, okay, and then fifth maxillaris superior. Yeah, this is superior. This is maxillaris inferior. Okay, and the fifth mandibularis. Okay, so in this way, there are three branches to the fifth nerve, and the sixth one is మనం ఆల్రెడీ చూసినాం. సో దట్ ఈస్ అరైజ్డ్ ఫ్రమ్ ది, సో దిస్ వన్, ది మెడుల్లా అబ్లాంగేటా నుంచి దట్ ఈస్ అరైజ్డ్. సిక్స్త్ అబ్డుసెన్స్ నర్వ్ అనేది ఇక్కడ వెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మెడుల్లా అబ్లాంగేటా, సిక్స్త్ అబ్డుసెన్స్ నర్వ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ సెవెంత్ facial nerve also produced from the, so anterolateral part of the medulla oblongata. And then, yeah, so fifth అయిపోయింది, sixth అయిపోయింది, seventh one. Okay, seventh one contains many branches. One is fifth దాంతో కలిసి రన్ అవుతుంది. సో this one is generally, ophthalmicus superficialis of the seventh, right? So then so after palatinus, so seventh bacchalis, this one. Okay, and then seventh mandibularis, which contains three branches. Seventh hyomandibularis, seventh internus, seventh externus. And here, this is eighth one is for the auditory. Okay, so for listening. And ninth one, so this is glossopharyngeal, which contains three branches. Okay, so here pre-traumatic branch, post-traumatic branch, and this is pharyngeal branch. And this whole area is part of the 10th vagus nerve. Okay, the vagus nerve is also produced from the because the medulla oblongata, and it has three branches. One is lateralis, another one is visceralis, another one is branchialis. Actually, branchialis are four. Each contains again pre-traumatic, post-traumatic, and pharyngeal. So that's it.
దట్ ఈస్ టుడేస్ క్లాస్. మిస్ అయితే రికార్డ్ అయిన క్లాస్ వినడం.